Welcome back, everybody. Today we're going to do part 5 of the When the War Comes series. This one's called What is Worth Defending. I've talked in previous episodes about how much I like this series, how thought-provoking it is, and I really enjoy it. So I'm anxious to get into this one. Before we start, remember, if you like the channel, want to support what we're doing over here, you can like, comment, subscribe. You can join the Discord. I'll put the link in the description box down below. But let's jump into it. When the War Comes, Episode 5. Rättigheter är inte och har aldrig varit gratis. Det är många före oss som kämpat för att vi ska ha det bra. För vad är egentligen värt att strida för och vem kommer ytterst försvara oss? Är framtiden förutbestämd eller kan vi påverka den? Vi vill så gärna förutspå framtiden. Men det är inte det handlar om. Det handlar mer om att förutse det oförutsedda. Och vad är klistret som enar oss när kriget kommer? Att fundera på vad som kan komma att hända är väl ungefär som i det vanliga livet. Det vill säga både bra och dåligt. Det kommer aldrig bli exakt så som vi tänkt och vi kan inte förbereda oss för allt. Men det kan ändå göra att vi känner oss lite mer trygga om vi har tänkt igenom olika händelseförlopp och till och med accepterat att oväntade saker alltid kommer att ske. Yeah, there's a famous quote that I believe is attributed to the elder von Moltke. I'm going to butcher it, but it's along the lines of battle plans never survive first contact with the enemy. And it's the basic idea that things are going to go, you can't predict everything, and a plan is good to have, but can only do so much for you. The Germans obviously found that out, with the younger von Moltke with the Schlieffen plan. But this is one of the big arguments for democratic or liberal societies throughout history. The line between safety and freedom, and if there really is even such a thing as safety, if that really could even actually be achieved in any real way, any way that you could confidently say that you are safe from all of these other avenues and people and everything like that. But it's one of those things that, the line on where one should end and the other should start is a constant argument, especially with these more liberal societies historically. I London på Ministry of Defense sitter Malin Severin. Nu blir det trapp igen. Hon arbetar med att försöka förstå framtiden. Ett jobb med stora utmaningar. När man jobbar med framtidsscenarier så bygger det på att man har tänkt igenom många olika möjliga händelseutvecklingar. Dels så handlar det om att använda alla de här scenarierna för att fatta beslut om hur man kan få en mer resilient och robust organisation som kan klara många olika händelseutvecklingar. Men det handlar också om en mental förberedelse.
på att någonting kommer att hända. –1975 fick den svenska marinen ett brev. Ekarna man beställde och planterade 1831 på Visingsö i Vättern för framtida båtbyggande var nu färdigvuxna. Problemet var bara att man sedan länge slutat bygga båtar i trä. I was just about to pause and say, what are they using the wood for? Så ekarna fälldes aldrig och står fortfarande kvar. Men dåtidens beslutsfattare tänkte alltså 150 år in i framtiden. Man försökte vara förberedd, men tiderna förändras och det är svårt att veta hur. And this is especially true today, because we have this idea today that technology is this constant upward trajectory always. Like that if you look back through history, there's just this upward trend technologically that societies advance and weapons and technology and everything just kind of slowly rises up and advances over time. When historically, that is absolutely not the case. That is the opposite of what the historical reality is. For the majority of human history, great societies and technology rose and fell with those societies. And so you have civilizations like, the Assyrians, who built these walls and these cities that centuries later people come across the ruins of and can't fathom who could have possibly built something like that. The technology is so far beyond what they have at that moment that they literally can't comprehend that humans could build it. That's been the reality for human civilization until just a couple of 100 years ago. And then there's just been this explosion for society and technology that is going up and up and up. And the question really is, will it do that forever? And which we kind of seem to think that it will. And it really does become a lot more unpredictable, because if you would have taken somebody 100 years ago and even shown them something as, something relatively simple that we take for granted all the time today, it might make absolutely zero sense to them how it works or even what it is or what it's supposed to do. It may be technology that was created for some other type of technology, like a computer mouse. That's relatively simple technology, but if you don't have a computer, the mouse isn't going to make any damn sense. And so, it kind of builds and compounds on itself. It really makes the future a lot more unpredictable because these large steps can be made technologically that are just extremely unpredictable. Kungen och flottan 1830 utgick från att man skulle behöva ekar även i framtiden, för att man hade använt ekar ända sedan vikingatiden och gjort båtar. Att planera och ha en långsiktig mindset är jätteviktigt, men att få det rätt kräver väldigt mycket fantasi. Försvarsmakten tillhör ju en av de organisationer i samhället som kräver att man har ett långsiktigt planeringshorisont. Det tar lång tid att upphandla system och träna soldater. Så att ha en 20-30-årig planeringshorisont är viktigt. Det gäller alltså att ha två tankar i huvudet samtidigt. I de långa perspektiven så måste man även vara beredd på att vad som helst kan hända, när som helst.
måste vara beredda att möta snabba växlingar i omvärldssituation, säkerhetspolitisk utveckling. Samtidigt som vi kompetensmässigt måste ha någon form av stabilitet i det hela. Det tar mycket lång tid att bygga upp den här kompetensen. Men det går mycket fortare att göra sig av med saker och avveckla saker, rationalisera bort saker än att utveckla dem och bygga upp dem igen. Går först till statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Varsågod. Att försöka tänka långsiktigt i en tid där utvecklingen går snabbare och snabbare och där vi är mer och mer beroende av omvärlden är svårt. Det är en enorm utmaning att fatta komplicerade och för vår framtid viktiga beslut. Speciellt när en beslutsfattande mandatperiod endast är 4 år. That's the rub, especially for democracies today. The rub is politics is cut down into these election cycles. And so the reward system for politicians is based on this very short-term thought process and thought pattern. Whereas long-term goals and stability may run completely counter to what the short term would be. Herr talman. Herr talman. Herr talman. Herr talman. Tack, herr talman. Tack. Herr talman. Tack, herr talman. Herr talman. Vi är endast en del i den långa historien. Uppoffringar som gjorts före oss får vi nu ta del av. Fred i över 200 år, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är lätt att ta det för givet. Men det har inte varit gratis och inget som ges till oss naturligt. Så vad är det vi ska försvara egentligen? Sveriges försvar, både det civila och det militära, det skyddar ju och hävdar våra mänskliga rättigheter i det här landet. Vår demokrati, vår yttrandefrihet, vår rätt att ha vilken kultur, vilken religion, vilken sexuell läggning som du vill. Vår rätt att leva som vi själva väljer. Och det är kärnan. That part right there, I think self-determination is kind of what this all boils down to. People want the ability, to have self-determination, to decide what they're going to do, how they're going to do it. States want this. Countries want this. They want the ability to determine how they're going to live, how they're going to rule, how they're going to do all of this stuff. And so in my opinion, it boils down to that, because you're protecting the ability for you as a society, as a people, and this is for each individual country, to determine how and in which way you're going to live. Det är det här som egentligen är basen för vårt försvar. Hela den här serien bygger på verkligt framtagna scenarier om vad vi kan komma att ställas inför nu och i framtiden. Vi har gjort ett urval, men det finns något gemensamt i alla scenarier. Just nu ser det inte ljust ut och vi måste vara beredda på det värsta. Ingenting är statiskt. Men behöver framtiden se ut så här då? Nej, det måste den inte. Det mänskliga släktet har klarat av svåra utmaningar tidigare. I den bästa av världar så blir det naturligtvis så att man inser att behovet av samarbete är det som kommer att vara drivande i den här utvecklingen. Så man kommer överens om hantering av resurser och klimatförändringar, farleder, förändrade militärstrategiska rollen. Så att de här värsta scenarierna, de behöver inte slå in. Det finns ingen automatik i det.
Yeah, I think this was a big reason why the world shaped or took shape the way that it did after World War II. I think the countries that fought on the Allied side in World War II basically came to some sort of agreement that things just couldn't continue this way of like everybody for themselves in everything across the board. There had to be some sort of cooperation, if nothing else, in order to maintain any sort of lasting peace and to not have the layover, the time after World War II, just be another interwar period before the next World War kicked off. It's something that the modern world has kind of gradually come to this conclusion. There has to be cooperation, or else there will be constant conflict. Så vi vill ju inte ha kriser, men när vi väl får dem så sluter vi upp och går man ur huset för att hjälpa till. Samma trender, till exempel klimatförändringar, ny teknologi, kan både skapa splittring, men det kan också leda till mer samarbete och mer sammanhållning. Det kommer att vara viktigt för Sverige också att hitta det här klistret som håller ihop ett samhälle även i framtiden. Sverige är ett av de länder i världen med högst medborgerlig tillit gentemot institutioner och gentemot varandra. Försvaret av Sverige är ju ett samhällsansvar, det vill säga alla myndigheter och alla medborgare är ju en del i försvaret av Sverige. Yeah, I actually really like that idea and concept. I don't think I'm totally behind the idea of mandatory military service everywhere across the world for all countries, but I certainly see that there are pros to it. I certainly see that there, especially with regards to kind of national unity, I can see how that would be beneficial. And by the way, I know that the mandatory military service it's not that way in Sweden now, but I'm saying in regards to the idea that everybody is involved, civilian and military, in the defense of Sweden, I feel like that's kind of accomplishing the same sort of thing. In regards to the, being a uniting factor. Vi måste enas om vad vi gemensamt ska försvara. Kanske är det främst att skydda Sveriges oberoende från yttre påtryckningar. Att vi har friheten att själva bestämma hur Sveriges framtid ska formas. Den tror jag inte vi vill bli av med. Så, tack. Okay, that was the part 5 for the When the War Comes series, What is Worth Defending? And in regards to his last question with the, coming to some sort of agreement on what exactly is being defended, like I said earlier, I think it boils down to self-determination. Countries, civilians, and everybody within a country will have disagreements on particulars. There will always be controversy and pulling in different direction on particular issues within a country. But the
the ability to determine as a country the direction that you're going to move forward is, I think, something that basically everybody agrees on. That is something that everybody wants. And there wouldn't be even if we disagree about particular things, we can agree that we both want the ability to have the opportunity to shape the future of things for the state, as a whole. So, yeah, I feel like people are more similar than they are different. I hear a lot of stuff, I feel like almost everything I see and read and all of that today is about all of our differences all across the board with everything. We're very similar. We all are. We care about similar things. We act irrationally in similar ways. We're more similar than we are different, and that doesn't change because someone is pointing out over and over and over what differences there are. So yeah, this is another great episode. I'll have another video out tomorrow. I'm working on this paper that I talked about the other day, trying to get everything done for it with the counterculture and anti-war movement of the 60s in comparison with the 20s, and the societal taboos, and whether that automatically pushes a civilian world more towards questioning the institutions that govern them. But I will get another video out tomorrow. I'm going to make myself do it, even if I'm in the middle of writing my paper. So, as always, like, comment, subscribe. Help me keep building the channel over here, and I will see you all tomorrow.